Que é isto? Eu já vi estas caras em algum lado. By what? Estes penteados denunciam cenas a paranormais. época. Havia ali uma cena tipo a Arca da Aliança. Era no Pentágono. Estão aqui a ver uma gaja com pontos negros ao fundo das costas. São picadas de mosquitos. Eu acho que isto é a sequela dos encontros imediatos de terceiro grau. The Não, é X-Files. os Ficheiros Secretos. Olá, Paulo. É Olá, um prazer Daniel. estar novamente aqui a falar contigo. E contigo também. Eu sei que isto vai ser um podcast muito especial para ti, porque tu és o fã número 1, autoproclamado Eu acho fã número 1 dos X-Files em Portugal, pelo menos. E quem o disse foi um dos nossos convidados principais hoje, Sim, que é o Dean Haglund. Ele só disse porque tu lhe pediste. Tu meteste de joelhos e pediste, por favor. Não sabes. Eu faço-te um falácio se tu disse. disseres. Se foi ele que tomou a iniciativa. Sim, Mas sim. ele era um dos atores recorrentes ao longo da série. Já gravei a entrevista com ele e ele vai ser encaixado aqui neste podcast, que recorda, excepcionalmente, uma série de televisão. É certo que esta série de televisão teve também 2 filmes, não é? E nós vamos falar nisso. Mas abre-se aqui um bocadinho a exceção, por ser uma série muito importante na minha vida. E acho que e também porque agora, como é lógico, vão estrear os novos episódios, agora estão aí mesmo a estourar, não é? Sim, sim. Achei que era a desculpa perfeita para se juntar uma coisa que eu gosto muito com... Aliás, com relevância. É um evento televisivo que não é muito comum as personagens retomarem alguns anos depois. De facto, não é? Não há muitos exemplos. Não é muito comum, é uma sequela de uma série, não é? Esta vai ser uma série sequela, não é? Tu tens agora esse fenómeno a acontecer com uma data de séries. Estiveste com o Heroes, estiveste com o Prison Break, ou vais ter com o Prison Break, estiveste com o 24. Mas isto são tudo séries de um passado relativamente recente. Sim. Não estamos a falar de uma série que foi icónica, que nasceu e cresceu ao longo dos anos 90 e é quase um símbolo do que se fazia em televisão nos anos 90. Sim, sem dúvida. Não há ninguém que tenha crescido nessa altura que não conheça a série, talvez por causa disso é que ela me marcou tanto. Tu lembras da sensação que tiveste quando viste a primeira temporada? Assumido aqui já 1001 vezes, eu sempre fui um puto nerd. E sempre tive uma certa curiosidade pelo fenómeno e agora extraterrestre. tu és um jovem adulto nerd. Nerd, yeah. Mas eu sempre tive muito interesse por fenómeno alien e aquelas histórias sobre ovnis e não sei o quê, que agora se calhar são um bocado parolas, não é? Um gajo dizer que acredita em extraterrestres e ovnis hoje em dia se calhar é um bocadinho esquisito. Mas na altura isto era um assunto muito sério para muita gente. Era um assunto que era vivido com outra intensidade. E eu era um desses putos. Eu lembro não eras quando único porque eu sei eu acho que nós eu quando sei somos que não. adolescentes, eu vi a série, estava ainda nos meus primeiros teens e mexeu muito comigo precisamente por causa desse fenómeno da ovniologia e do paranormal e daquela grande questão, será que há vida para além da Terra, não é? E esta série trouxe ao cimo muitas dessas... Tu não tinhas muito material de ficção, pelo menos cá em Portugal, na nossa realidade, não havia assim muito material de ficção, histórias e coisas à volta destes fenómenos, não era? Parece que era sempre coisas que eram... Tinhas um outro filme, mas... era tinhas o Poltergeist, recuso, tinhas os Encontros Imediatos de Terceiro Grau, tinhas assim alguns filmes desse género, mas uma série que abordasse esta temática em todos os episódios, não é? Não havia. Comum. Não me lembro de... Bem, por acaso estou a mentir. Havia o The Outer Limits, que era uma série que eu via quando era muito, muito pequenito, que dava na RTP2, ainda a preto e branco. E tinhas o Twilight Zone, também, a série ainda a preto e branco, que eu venerava aquilo, eu papava aquilo tudo, e isto é reminiscente de alguma forma dessas séries. Eu acho que estava muito bem empacotado, porque para além disto tudo, tu tinhas duas personagens a conduzir a história, que tinham muito carisma, claro. E mesmo que tu fosses um cético... O mais engraçado é que ela, a Gillian Anderson, que fazia de Dana Scully... Gillian Anderson, meu caro. Pronto, lá está o fã em ti a despontar. A Gillian Anderson, ela era a cética, não é? Era a científica, procurava sempre
sempre analisar as coisas com uma base científica, e o Duchovny, que fazia de Fox Mulder, ele acreditava plenamente e piamente em tudo, exatamente. Tudo era possível, Exatamente. Mas eu acho que a fórmula é mesmo essa, é o facto de tu teres uma visão que põe em perspectiva todo o tipo de público, tanto aquelas pessoas que não acreditam em nada daquilo que ali está, como os crentes, não é? Tu consegues acompanhar duas personagens com duas visões completamente diferentes. E a questão é que havia pano para mangas para fazeres 1001 abordagens a 1001 episódios. Claro, porque não eram só fenómenos sobrenaturais à pontapé, não é? Pois é isso, é que não eram só os extraterrestres. Nós começámos a série depois... cada caso era um caso paranormal, mas fenómeno de folclore, mitos urbanos, etc. Mas eu acho que isso também acabou por ser um mau fadário para a série, no sentido em que se de facto haviam episódios excelentes, fantásticos, depois havia uns episódios que roçavam medíocre, porque abordavam umas temáticas paranormais mais ronhonhós, que sabiam a pouco e dava a sensação que aquilo era um episódio para encher chouriço completamente. Também temos que perceber que era numa altura em que os gajos faziam as temporadas eram de 24 episódios. Hoje em dia, muito poucas séries têm 24 episódios por ano. Tinhas portanto, a coisa ali tinha que ser esticada, não é? Tinhas vários guionistas a produzirem para estar sempre a ter uma cadência. Mesmo tendo em consideração que a série teve episódios fracos e era impossível não os ter, não é? Como é lógico, tem que haver sempre... Todas as séries têm alguns episódios mais fracos. Acho que os gajos elevaram bastante o standard daquilo que se fazia em televisão para a altura, não é? Há um episódio que eventualmente tu deves saber com certeza, mas que é um episódio que mexeu um bocado comigo, que era um gajo que tinha uma boca tipo lampreia com dentes à volta, que vivia nos esgotos. Estás a ver? Era o Fluke Man. Esse episódio... Era o Fluke Man. Era um monstro de tipo de... Tinha mexido com radiações. Tinha sido uma experiência qualquer, tinha corrido mal. Eu lembro. Não, tinha a ver, era uma mutação qualquer que tinha a ver com radiação. O gajo ficou cortado a meio numa porta lá qualquer, num dos canais. Mas aquilo mexeu comigo para caraças esse episódio. É dos monstros da série mais adorados, mais acarinhados pelo público. Acarinhados, porra. Acarinhados no sentido que toda a gente se lembra, percebes? Certo. É o Fluke Man. E tu sabes que o gajo que estava dentro do fato do monstro viria mais tarde a ser argumentista da própria série. Exatamente. Sim, eu sabia disso. E dos mais conceituados da série. Tu sabes quem é que também foi um dos guionistas da série? Um gajo, um best-seller. O Mr. Stephen King. Não, o Stephen King. Não, o Stephen King escreveu um episódio. Um episódio, exatamente. Um episódio. Sim, eles de vez em quando iam buscar escritores de ficção científica para darem uma perninha na série, porque eram fãs. O próprio Quentin Tarantino disse que gostava de realizar um episódio. Sim, só que ele tinha um contrato qualquer com o Directors Guild ou uma treta qualquer que não pôde, mas esteve por pouco para acontecer um episódio de X-Files by Quentin Tarantino. Mas consegues imaginar isto? Chegaste a ter alguns realizadores de primeira linha a trabalharem na série, o que também elevou claro, foi uma excelente escola para muita gente. Tu tens hoje o aclamado Vince Gilligan, o argumentista que criou o Breaking Bad e tem dado aí que falar, e ele começou aqui. Foi das primeiras coisas que ele fez, foi aqui nos X-Files. Os anos 90 podem nos ter dado muitas séries de televisão. Sim, tu agora tens oferta, até das mais memoráveis da nossa geração. Tu agora tens uma oferta imensa e um oceano de séries que tu nunca verás todas. Mas naquela altura não era assim, não é? Pois, as séries de culto escasseavam nessa altura. No início dos anos 90, como de resto foi assim durante muitos anos, as séries teriam de ser conceitos simples e fáceis de repetir ad nauseam ao longo de temporadas infinitas, com meia dúzia de cenários e poucas cenas de exterior. Sim, e tudo pelas mãos do Sr. Chris Carter, deve-se tudo a ele. Ele é que foi o visionário da série. Ele é que tentou responder às perguntas que todos nós queríamos ver respondidas, não é? Tu tens algum episódio favorito? Já falaste no do Fluke Man. Não, se chama The Host, esse episódio. É esse episódio. Eu tenho-te a dizer o seguinte. Esse é um episódio alternativo àquilo que mais me atria nesta série.
Eu confesso que eu era um fã da série. Eu via, havia para mim, durante todas as semanas, havia um momento religioso, que era, em vez de ir à igreja, era o momento em que a série passava na televisão. Só depois no outro dia na escola é que a malta, então e como é que foi, e conta lá e não sei o quê. Era um bocado esse espírito também. Era. Nós depois no outro dia discutíamos o que tínhamos visto na escola, e cada um tinha visto e interpretado a coisa de uma maneira diferente, e depois todos nós a discutirmos aquilo. Criava-se ali um momento. Era um fórum, aquilo que hoje se faz na internet. Sim, era um fórum ao vivo. Eu adorava uma linha de continuado, para mim era a espinha dorsal da série, que era aquela intriga da invasão alienígena e de um grupo de humanos que estava a preparar essa invasão para que os humanos fossem então os escravos, mas ao mesmo tempo estavam a preparar uma espécie de um soro, um antídoto. Era uma vacina mesmo? Exatamente. Estavam a preparar uma vacina, sim. Para combater os alienígenas. Se eles por um lado estavam a criar esta intriga e a preparar a chegada dos extraterrestres, por outro lado estavam a tentar combatê-los, mas se por um lado faziam um bem, por outro lado faziam mais mal. Mas isso tu só aprendeste isso mais tarde, com o evoluir da série. Sim. Durante muito tempo, mas era isso que me cativava tu não mais na sabias série. a intenção, tu não sabias a verdadeira intenção deles. Mas o que cativava-me também era o facto do Mulder ter perdido a irmã num rapto. Nós nunca soubemos exatamente tá bem, mas, como é que a irmã mas a desapareceu. suspeita, e depois nos episódios mais as imagens adiante, que a série nos ficas com essa dá, sensação. A imagem que a série nos dá em relação ao rapto da irmã é do ponto de vista de uma sessão de hipnose que fazem ao Mulder, ou seja, isso vale o que vale. E então a série explorou durante muitos anos a questão do rapto dela, e no fundo foi o clique. Foi o que fez o Mulder, o Fox Mulder, a personagem de Fox Mulder, se tornar um paranoico incansável, que não descansa enquanto não encontra a verdade. Foi essa espinha dorsal a nível de continuidade é a mitologia da série, são os episódios mitológicos. Os personagens mais marcantes. O Cigarette Smoking Man, por exemplo, traz-te um gajo que era um misto de vilão, ou era vilão, ou era era ambivalente. Exatamente. Nunca sabias as reais intenções dele. O Krychek. Eu adorava aquela personagem. Eu adorava o Krychek. O Krychek era o cabrãozinho. Era o cabrãozinho. Mas eu adorava a personagem do gajo. Se havia tipo malta que queria ocultar a verdade, havia outra malta que achava que devia ser revelada e não sei o quê. Havia sempre os rebeldes do lado negro, não é? Do lado negro. E depois também tinhas o Skinner, que era o diretor do FBI, que se por um lado tentava Skinner ajudar, era o pai, era aquela figura paterna. Tentava proteger. Exatamente. Não podia dizer que sim a tudo, mas depois também... Claro, tinha que ser um pai de mão de punho firme, caraças. Exatamente. Era e estas personagens eram os personagens mais marcantes que entravam precisamente nesta linha temporal. Deixa-me só aqui então fazer uma rápida resenha da série. A série, para quem não sabe, a série durou 9 temporadas. Foi desde 93 nos Estados Unidos até 2002. Mas o Duchovny foi até aqui? Até como personagem... O David Duchovny não esteve na série completa, mas foi quase até ao fim. Foi que até a só oitava? não esteve, Até a sétima? Ele na oitava série esteve fora para a metade da temporada, e na última temporada de todas já só apareceu no último episódio, para fechar de vez a série. Eu aí muito sinceramente já não... Houve um episódio com o Robert Patrick, porque o Robert Patrick é que assumiu depois os comandos. E houve um episódio que foi tão estúpido que eu para mim... E os papéis viraram a dada altura. A Scully passou a ser a crente, mas porque enfim já tinha a bagagem, e ele passou a ser o cético, alguém que vinha de fora, que precisava de ser convencido. Houve um episódio estilo Tron, em que o gajo é transportado para dentro de um videojogo, uma cena virtual qualquer. Esse episódio foi tão mau. É muito mau. Eu também não gosto nada desse episódio. Eu lembro-me desse episódio. É dos episódios que eu menos gosto. Eu lembro-me desse episódio por ter sido tão mau. E para mim foi uma tentativa muito fuleira de se tentar fazer ali. É aqui que eu traço a linha do chão, e tipo, para mim os que se faz já não... Pronto, já chegaram ao último reduto.
A série não começou por ser um fenómeno de popularidade estrondoso. A primeira e a segunda temporada tiveram audiências razoáveis, mas só por volta da terceira, quarta temporada da série, quando a trama já estava realmente muito densa e a série começava a demonstrar uma complexidade acima de tudo o que se via em televisão nessa altura, é que a série se tornou um fenómeno de cultura popular. E foi aí que também a Fox aproveitou o facto da série estar tão popular para lançar o primeiro grande filme da série, e nós já vamos falar nisso. Quanto a mim, a série deveria ter acabado na sexta temporada. Facto é que se tivesse realmente acabado na sexta temporada eu ficaria muito triste, mas agora olhando para trás, a sétima temporada para mim é talvez das mais fracas da série. Os atores já acusavam um grande cansaço. Os episódios na sétima temporada demonstram, quanto a mim, um decréscimo incrível de qualidade, algo que se passou ali naquela viragem. Tanto que, como já tínhamos dito, depois na oitava temporada o Mulder já não regressa a tempo inteiro, e depois a série acaba por morrer de morte natural na nona temporada. Sim. E pronto, e é isto. Eu há pouco tempo em Londres, encontrei à venda um livro, uma espécie de diário de bordo da produção do filme dos Ficheiros Secretos, que eu desconhecia que existia, e estive a lê-lo há pouco tempo, e aprendi algumas coisas, nomeadamente o facto do filme ter obrigado a produção a viver quase ininterruptamente a trabalhar durante 2 anos, especialmente o Chris Carter, em Vancouver, exatamente. Sim, o filme era foi rodado em Los cinema, Angeles. Era a meca das séries em televisão, era Vancouver, porque era barato filmar lá. O filme cronologicamente acontece entre a quinta e a sexta temporada, mas foi gravado entre a quarta e a quinta temporada. Ou seja, havia aqui muita coisa que poderia fazer com que o filme corresse mal. Mas, eu tenho-te a dizer que... Tu lembras-te de ter ido ver o filme ao cinema? Eu fui ver, claro, eu lembro perfeitamente. E o que é que tu sentiste quando viste o filme? Ficaste desiludido ou gostaste? Fiquei bastante satisfeito, Acho que o filme então, foi uma tradução acho que tu impecável. E eu somos os únicos gajos que ficaram satisfeitos com o filme. Não, isso não é verdade. Todo o resto do público, pelo menos na sala em que eu fui ver o filme. Não, isso depois não é verdade. do filme ter acabado, à saída do cinema, eu fui vê-lo na Figueira da Foz, no Cineteatro Caras Direitas, em Buarcos, que acho que já nem passa filmes. Agora, a malta que foi ver o filme estava muito desiludida por o filme não ter uma conclusão definida, por ter ficado um bocadinho pendurado, não é? E ficaram desiludidos por isso. Queriam que o filme fechasse um ciclo e que respondesse às questões todas que a série tinha levantado até então. Eu discordo totalmente disso. Eu acho que o filme conseguiu fazer... Eu não estou a dizer que eu concordo com isto. Estou a dizer que eram os comentários que se ouviam. Eu acho que o filme consegue brilhantemente fazer duas coisas, que é fazer uma história que é acessível ao público em geral, que se calhar nunca viu a série. Sim. Ou seja, fazer um filme que entretenha, não é? E que tenha ali uma história que ande para a frente. E por outro lado, conseguiu de alguma forma acrescentar ali alguns pontos à narrativa de quem já era fã da série. Tu no filme, tu começas... Lá está, aquela questão que tínhamos falado há pouco. Aprendes que aquele grupo que até então achávamos que podiam ser os maus, na verdade eles estavam a tentar desenvolver uma vacina contra a colonização extraterrestre. Ou seja, avança-se ali alguma coisa. Eu gostei especialmente porque ia na linha daquilo que eu gostava narrativamente na série. E acabou em aberto e a mim deu uma sensação, ok, isto é uma história para concluir. Ou na série ou num futuro filme. Agora, vou-te dizer uma coisa. Eu nunca imaginei que o segundo filme demorasse tanto tempo a acontecer. E quando aconteceu, eu aí sim fiquei extremamente desiludido com o segundo filme. Porque não faz a continuação daquela linha narrativa do primeiro filme, não é? Daquela história. Sim. Vai para uma outra história paranormal. E é uma história muito fraquinha, muito fraquinha. Podia ser um episódio. Para quem não estiver situado, o segundo filme dos Ficheiros Secretos aconteceu em 2008. Em 2008 aconteceu, 6 anos depois da série ter terminado. E 10 anos depois do primeiro filme. E aquilo aconteceu mais ou menos assim. O que se passa foi que aconteceu uma coisa chamada greve dos argumentistas. E o diretor da Fox ou qualquer coisa deu uma telefonadela ao Chris Carter e perguntou-lhe: olha lá,
tu não tens para aí na gaveta ou qualquer coisa, tipo um manuscrito para um segundo filme dos Ficheiros Secretos e não sei o quê. E então o gajo diz, realmente tenho aqui uma história, mas isto não, isto está muito embrionário, isto precisa aqui de muito trabalho. E o gajo disse, meu amigo, ou é agora ou é nunca. E o Chris Carter disse, amanhã eu ligo. Abrimos a carteira. Exatamente. E então o que é que nos é apresentado? Quanto a mim é uma história mal trabalhada, que foi empurrada para o cinema porque, enfim, a greve dos argumentistas paralisou ali uma data de projetos naquela altura. Sim. E os gajos tiveram que fazer este filme que lá está, não tem nada a ver com a mitologia da série, é uma história isolada. E que nem chega bem a ser uma história, nem chega bem a ser um fecheiro secreto. Parece mais uma deambulação filosófica sobre fé, religião. Sim. Também, concordo contigo. Este segundo filme foi um ganda fail. Podia ter sido um mediano telefilme. Podia ter sido um mediano telefilme. Podia ter ido para diretamente para vídeo que ninguém se queixava. É um mau filme. Pronto. E isso para mim deixou-me um sabor amargo na boca porque aquela série que eu tanto acarinhava... para mim, a memória dela saiu prejudicada com a vinda desse filme. Bom, como nós tínhamos dito no início deste podcast, nós, ao longo destes últimos meses, nós temos conseguido falar com uma série de atores, se calhar alguns atores caras menos conhecidas, mas que fizeram parte de grandes projetos. Basta que nos acompanhem para perceber isso. E uma linha condutora em grande parte deles que nós temos reparado aqui é que existe uma espécie de fatalidade. Qualquer ator que trabalhou durante os anos 90, de alguma forma, perdidos ou achados, foram nos Ficheiros Secretos. Os gajos, de alguma maneira, entraram em algum episódio, lá em alguma parte ou qualquer coisa. Olha, pensa bem, não é muito difícil. A série teve 201 episódios. O que é que nós ao longo deste tempo fizemos? Andámos a recolher, cada vez que entrevistávamos alguém que tinha passado pelos Ficheiros Secretos, tomávamos a liberdade de sacar uma ou duas perguntinhas da série. E vamos agora aqui apresentar as respostas de alguns desses atores com quem nós falamos. O primeiro chama-se O-Lan Jones, ou a primeira neste caso, e é o nosso primeiro throwback que nos leva até um episódio chamado Sanguinário, na 4ª temporada, onde numa clínica estética um dos médicos pratica rituais satânicos. Um episódio que até é bastante sangrento, devo dizer. Uma das enfermeiras é interpretada por O-Lan Jones, uma atriz que já passou por grandes filmes e com quem tivemos o prazer de falar há uns meses. Sim, é uma atriz fetiche do Tim Burton, entrou em quase todos os filmes do Tim Burton. Neste pedaço, ela conta como foi a experiência de participar nos Ficheiros Secretos. You also have been in two episodes of the most popular TV shows ever. No. The X-Files. Yes, you're bringing the X-Files. You have been in one of... the X-Files is my all-time favorite TV show. Yeah. And Seinfeld. He has to bring the X-Files in all podcasts with all the interviews. He has to speak about the X-Files. Well, the X-Files spanned for 9 years, so everyone has been in some X-Files. Yes. That show, yeah. How it was? That was tough. That episode of the X-Files. It was 4th season episode called Sanguinarium. Very clearly, I had to come out of a bathtub full of blood. I had to spit out pins. They made something that went in my mouth that, so I wouldn't swallow the pins and soothe them. It was horrible. I couldn't close it. And then the worst thing though was the leeches. You'd think with all of the special effects they do that they could have some pretend leeches, but they had real leeches on this woman's. They had a false stomach on the woman, and these leeches that I was supposed to pick up and put in a jar. And leeches move fast. You wouldn't think that they moved that fast, but they're like... They weren't attached on you. It was on the fake stomach, right? It was on the fake stomach, but they were heading for the warmth. So you'd put them... Okay. I was supposed to have them in the pentagram, and then I put them on there, and instantly they would head for her real skin. And the poor actress was like... just looking at me with her eyes full of fear, and I was wrangling. She was your stunt double. No. She was a patient, and I was a nurse. I was a nurse by day. Okay. By night.
So I had to with an ancient method of cure using the leeches. Ainda durante a 4ª temporada, conhecemos o líder de uma seita suicida, interpretado por Massee, outro ator com quem conversámos há uns meses. Michael crazy as hell Massee. Yeah. Quando Michael fala num filme que fez com o David Duchovny, reparem como eu aproveito a boleia para falar nos X-Files. I did a movie with David Duchovny and Playing God. And Angelina, Playing God. Exactly. Thank you. I'm an X-Files fan, so... Oh, yeah? Yeah. Everything with Duchovny, he owns it. Yeah. I like David's really funny. He's a very, very smart man, and he's also very funny. You've been on an X-Files episode. Yeah, I did. And I can even remember the name of the episode, and I don't know why I remember. Oh my God! I can tell you, it's called the field where I died. And how did you die, Michael? How did you die on that episode? Do you remember? I played sort of a David Koresh character, some cult leader that makes him drink Kool-Aid or something. Yeah. Oh yeah? Yeah, that's it. Finalmente, Michael Ensign é uma daquelas caras que já correu praticamente todas as grandes séries de televisão e esta não é exceção. O ator com quem falámos por ocasião dos Caça-Fantasmas fez-se cientista mau no final da 6ª temporada e no início da 7ª, e por isso pedi-lhe que falasse por esta passagem. In almost every TV show that mattered in the last 30 years, you have been in at least one episode. Somewhere. Yeah, right. I have to tell you, you've been on my favorite TV show ever. I do this with all the interviewers because they somehow have been in the X-Files in some episodes. Do you remember? You've been there. Do you remember the episode? Yeah, I loved X-Files. I did that's another one of the actor tragedies. Originally, it looked like that was going to be a 6-episode arc. I came in to finish that's whatever the season was, and then I was in the next, and I should have gone on for several more episodes. But they lost the actor, if you're a big X-Files fan, who was playing the part of Krychek. Yes. They thought that he didn't sign for the next season or something. Mm-hmm. So suddenly they had a plot line that involved me and that character, and they had to somehow finish it off. So they crammed it all in that one episode. And when I was, when the zombie got me with the machete, and I was face down in the water, I begged them when we were shooting that. I said, "Don't turn me over. Don't turn me over." "Oh no, we got to see you." And I said, "No, because I might come back." No. So he turned me over. Yeah. And then they said later on, "Wow, that was a great character. We shouldn't have turned you over." I don't know if you know this, but Chris Carter, the creator of X-Files, he said, this is something that he has repeated with frequently, that even if you die in an episode of the X-Files, that doesn't mean that you're really dead. You're really dead. You can always come back. They'll find a way if they really want you to come back. Because they are shooting new episodes. Did you know that? Yeah, I know. I haven't had my phone call yet. Let's wait for it. Sabes uma coisa, Daniel? Eu depois de ouvir estes relatos todos, chego a uma conclusão. É que tu és um chato do caraças. Tu chateias todos os nossos convidados para falar dos X-Files, pá. É impressionante. Chatear é uma palavra muito forte, pá. Usa outra palavra qualquer. Não, és um chato do caraças. Este aqui chateei de propósito para falar única e exclusivamente em X-Files. Bom, mesmo os espectadores mais casuais devem recordar-se de um trio de personagens recorrente que funcionava como backup de Mulder e Scully quando a nossa dupla de agentes precisava de uma mãozinha para entrar num edifício governamental fechado a 7 chaves ou para criar uma identidade falsa qualquer. Eu digo uma coisa, aos nerds, e estes gajos eram os ultra nerds. Foram figura presente ao longo de toda a série, nascidos da mente de 2 dos argumentistas da equipa original e tornaram-se parte integrante no primeiro filme, dos videojogos e até de um spin-off, a título deles mesmo, que surgiu em 2001. The Lone Gunman. Apelidados de Lone Gunman, este trio de nerds informáticos acabava por ser a caricatura dos fãs mais acérrimos da série e talvez por isso tenham ganho o seu carinho. O nosso convidado chama-se Dean Haglund,
É ator e comediante, mas foi, de longe, a série que lhe deu mais protagonismo, como o tipo de cabelo comprido e óculos no covil dos Lone Gunmen. Mas agora tem o cabelo curto. O Paulo não me acompanha nesta entrevista. No lugar dele coloquei a Fernanda... Estava com uma desinteria nesse Pronto. dia. Mas já melhoraste? Só para que fiquem a saber. Mas já estás bom? Já estou bem, dou obstipação. Muito obrigado. Folga em saber. No teu lugar pus a Fernanda Jesus, que é uma amiga de infância que muito me aturou nesta panca pelos Ficheiros Secretos e que, portanto, faz sentido que aqui tenha estado, mesmo que tenha falado muito pouco. Senhoras e senhores, o Langley dos Ficheiros Secretos no VHS. First of all, let me tell you that this interview should be truly a privilege to you. Since you're talking with the biggest X-Files fan in Portugal. That's right. Hope you're feeling flattered. I am. Thank you so much. Okay. So I have here a few questions, mainly about the X-Files as a show, of course. Sure. So here we go. I Excellent. think the 90s, like any other decade, had their own peculiarities, considering the information age. All of a sudden, there was the internet. Every rumor could be fact-checked, but at the same time, it was a pool of new rumors, especially in all these UFO communities and forums. And the X-Files were also in the center of it, as one of the first TV shows to have its own chat rooms and stuff. And as a kid, this to me, as an extraterrestrial and UFO nut, this was fascinating. And you were there at the center of it all. What I want to ask you is, as being part of this cultural phenomena, do you have a special perspective of all of this? Yeah, I think I do. It was very interesting because I was on the internet, I think even before the World Wide Web. How embarrassing is that? So it used to be that American universities were all connected. So I had an email address that just connected me to other students at other universities before it opened up. And then like a year or two after that, I got the X-Files. And what was amazing was there was a news group called Alt TV X-Files. Exactly. Do you know that podcast from Kumail Nanjiani, the X-Files? Yes, I've been on it. It's already on the air or something? Yeah, no. He came over to my place and he recorded a couple episodes. Oh, that's incredible! Great. Very funny. And also in that news group was Chris Carter, Frank Spotnitz, Vince Gilligan. They were lurking in that news group. So this was one of the first times in TV history that a writer could get immediate feedback from fans, unfiltered. Because normally, when you wrote a TV show, you'd call your mom or something, and she'd go, "Oh, it was pretty good." And that would be it, and then you'd have to wait for like a snail mail to come in and somebody complain about something. But this, or if you went up to somebody and go, "Hey, what'd you think of my show?" They would tell you, "Oh, it was great," because they're not going to tell you to your face how much they hated this or loved that. With this news group, it was anonymous. They could look at it anonymously, and then they were thrilled. So they were there all the time, and they were using that feedback to actually shape the show. Did they change the script because of the fan reaction? They actually gave the lone gunman lines from that news group to say on the air. So okay, because when the lone gunman showed up, the news group went crazy, going, "Well, this proves that they're lurking in our site because they created characters that totally reflect the culture." And it was true. So every time they thought the chatter was dying out on the news group, they bring the lone gunman back to like feed the online fan base into a fury. One of the first TV shows to do that. And in fact, I think one of the lines I had was, "Hey Mulder, do you want to get on the internet and nitpick the scientific inaccuracies of Earth 2?" It's a very nerdy thing. Totally. And for those who don't know, Earth 2 was a terrible sci-fi show in the 90s that was on exactly at the same time as the X-Files. And so they were making fun of that. And so that went, once that happened, then all bets were off. And the lone gunman became, part and parcel with the growth of the internet and the fan base on there as well. You were one of the first nerdy tech guys portrayed in television with some degree of respect, right?
I mean, you were paranoid, but clever paranoid, if this makes any sense. Absolutely. You know, in the audition, when they had sort of computer nerdy in there, a lot of guys came in with the horn rim glasses and the pocket protector and the nerdy tie or bow tie. You know, they had that look. Whereas I just came in with long hair and, a T-shirt and jeans. And they went for that as a more realistic portrayal of what computer nerds were, or what the lone gunmen were going to be, you know. So that was sort of the first time it was more taken seriously, as opposed to a punchline as the computer nerd, as it were. Okay. It's pretty amazing looking back to EBE, the first episode where you appeared. Yeah. The trio was pretty much well established from day one. You came as a recurring characters, or was it like a one-time job? It was just a one-time job for sure. We auditioned and they didn't know what they wanted, and they didn't know exactly what the characters would look like. It was Glenn Morgan and James Wong who actually wrote the characters originally, and they were basing it off 3 guys they saw at an airport, one in a suit, one with long hair, and one in a leather jacket. And they were handing out pamphlets on UFOs, and they thought that was hilarious and to put that in a show. So we're actually based on real people. Those guys ever come to the X-Files to say those guys were us or something, or no, they never knew? No one ever did. A lot of people said, "Oh, that might have been us," or "Yeah, we did." You know, this guy was at an airport, or that guy used to do this, but the 3 never came forward, whoever they were. Okay. Do you know the crab people from South Park? Yes. Yeah. Well, for those who don't know, crab people was like a plot device. Trey Parker and Matt Stone created them when they had no idea where the episode go. So they dropped the crab people there to make like a nonsense joke. I don't mean to depreciate the lone gunman because I love them. But you were kind of a writing tool for Mulder go from point A to point B, right? Absolutely, yeah. For the writers later on, they realized, you know, how do we get them into this facility, or how do, you know, so they could reduce a script. All TV scripts have to be about 43 pages because it's a minute per filming per page kind of thing. And every TV show has to be 43 minutes long to make room for commercials and all that sort of thing. So when they had a script that was maybe 52 pages or 60 pages long, and lone gunmen were the shortcut. Yeah, exactly. That you just have the lone gunman somehow magically open up the facility or get them from A to B, and you saved yourself a whole bunch of pages right there. Okay. Do you, of course you remember, but can you tell me how your relationship with David Duchovny and Gillian Anderson were from season 1 to as the show progressed? How do you remember them, or how was to shoot that? Was stressful, not stressful? How it was? Well, it was pretty good, you know, because we always came in sort of at the last shot of the day. So we were often there 8 or 10 at night after they've been working really hard. So I know them to always be exhausted, and but really a lot of fun. And they had a great sense of humor and a lot of fun to work with. So they always loved that we were there, because it meant no special effects, no UFOs, no wet rainy nights. It'd be in a studio, and you know, it'd be an easy scene to shoot, so everybody was relieved when we showed up. The set was already there, I suppose. Yeah, well, often they would rebuild that, but it would be different. It'd be different locations, but it'd be the same kind of set already built, and it'd be all the computer stuff and surveillance equipment all over the place and that kind of thing. Okay. The first season was cool, but the show didn't start with a bang, right? When did you started to notice that you were part of something big? Yeah, you know, that'd be like almost 3rd season, really, because you know, a couple times in the 2nd season we come in, and even if you look at my glasses that I wore, those were always props. So the prop guy would just throw the glasses back into a giant plastic bag of prop glasses. So every time I came to set, I'd have to I'd have a different pair of glasses on. And
it wasn't until the third season that he actually put them aside for my character. So that sort of was the indication that you're like, I'm going to keep coming back. And this is serious. Yeah, this is serious now. Thing. We're not throwing you into the general props bag. Favorite episode with the Lone Gunman and your favorite episode without the Lone Gunman? Ah, very good. With the Lone Gunman, I got to think it's in season 5, the Unusual Suspects, which tells our origin story and stuff like that. And on set, they even, generally we got a tiny little cubby hole for a trailer. Because David wasn't there, he agreed to let the three of us use his trailer for the entire week. Okay. So Tom brought video games and movies, and we sat around like it was a dorm room in college, and just sat there and kind of made a mess of things. That was pretty fun. You should leave all that stuff there and everything messed up, just to see David's face when he arrived the next week or so. Yeah, we talked about that, like leaving him a secret prize somewhere or something. But we never did. Damn kids. Thought, damn kids, exactly. We thought he would retaliate pretty badly, so we decided against it. I have here a few questions now about the Lone Gunman show. Sure. Oh, yeah. Do you miss it, the Lone Gunman? As a TV show, right? Of course. As a TV show, yeah, there were, Vince Gilligan, who went on to write Breaking Bad and Better Call Saul. He was the main writer for the Lone Gunman episodes. And he said that's his one big regret, is that the show never carried on. He said he had some really great ideas for the second season, and that he never got to do them. So I think that's the one thing I regret, not seeing what brilliance Vince Gilligan would have come up with. What do you think it went wrong with his premiere cancellation? There's so many. I actually wrote a comic book called Why the Lone Gunman is Canceled, or was canceled. And I sold out of them in the conventions, but you can still, I think I saw that week on YouTube, you showing the little book. Okay. Yeah. That's available for digital download on my website. What went wrong? I mean, there's so many things. By that time, Chris Carter and Fox kind of were fighting a lot, so they weren't doing each other favors. So even though the ratings were pretty good, they weren't like enough for Fox to go, oh yeah, we're keeping this. Probably just bad luck. Bad luck, exactly. And it was a different economic model. And also, our show was right where one president was leaving and a new one was coming in. And when a new guy comes in, he normally just cancels everything that the other guy greenlit, so that he can like put his stamp on the network, sort of thing. Now it's gonna be different. Yeah, exactly. I'm gonna do this properly, and so he replaced us with Diane Keaton. You know that there's a clip on Family Guy. Do you know Family Guy, right? The TV show. Yeah, the 33 episodes that were canceled. Yeah, exactly. Even Hush Realm, the other show that Chris Carter produced, it was one of those shows that was canceled prematurely. I have to talk about that episode about the 9/11. Yes. For those who don't know, the pilot predicted the 9/11 scenario 6 months earlier. On that day, exactly, you recall the episode immediately when the thing was happening? No, just the opposite. I had completely forgot about it. And it was one of the writers who called me in the afternoon who then said, hey, are you watching this? And I'm, yeah. Why are you calling? He goes, it's our pilot. And I went, oh yeah. Wow, yeah, because I had filmed it so long ago and I had like completely forgot about it. And I was supposed to be on a plane that day. My flight was at noon to go to a comedy club in Kansas City, and my bags were packed, but I then just sat there wondering if the airports were going to stay open, and they didn't, of course. So I had other things on my mind till one of the writers called. So that was really weird, for sure. I have right here with me. You can't see it, but you should believe me. The X-Files game. Oh no! And which one? Both of them. The X-Files game and the X-Files Resistor Serve for PlayStation 2. You were part of them. Yes. The first one was just a small scene, and the other was voice, and you have a bigger role in it, right?
Yes. Now, did you get to the end of these games? 'Cause Yes. not a lot of people did. No. The PlayStation 2 game, it was really, really hard. I couldn't get to the end. I have Mulder on that big spaceship at the end, but I couldn't finish because it's very, very difficult. But the other one I got to the end. I got to your part because your part it's right close to the end. Well, it was a bit funny. I mean, I don't know if you've seen the behind-the-scenes footage, but all of us are wearing the lipstick. Yes. Yes, and they did that so they could easily animate us talking. Mm-hmm. It was sort of a faster way for animators to digitally make our lips onto the computer. Mm-hmm. But it was really tough because all my instructions, are Scully, you got to go left, get the fire extinguisher, go down the hall, make a right, get to the thing, unlock the door. If there's no key, go back to the fire. There's a lot of that. And it was like, oh my God. Covering all the ways or the options. All the options, exactly. And there's various things. And then every time she died, I had all different sort of sayings for each time Scully didn't make it. And then the way Chris Carter was sort of instrumental in saying he didn't want this game to be a first-person shooter game. Mm-hmm. So I was actually called in beforehand by the game designers to say, what do you think? What is another way that Mulder can deal with aliens and stuff if he doesn't have a gun? And the thing they came up with there is he kicks everything. So if you're playing the game, he's brutally kicking people left, right, and center. And nobody thought that was a better idea, but no one could come up with an alternative to that. Because on the show, there's that thing that Mulder, every time Mulder picks up his gun or points the gun to someone, he loses. It's like it's bad for Mulder when he has a gun for some reason. Absolutely. The end of the game goes pretty crazy. There's aliens all over the place. It's a little over the top at the end. He has to shoot everything. Do you have any idea what happened to the guy who played Craig Wilmer, the main character in the first game? Because there's almost no trace of him on the internet. Yeah, that's... He was Agent... with the 6 CDs. Jordan, 7 CDs actually. 7 CDs, 4 on PlayStation. He's Jordan B. Williams or something like that, the name of the actor. I don't know where he just vanished. He just vanished. Yes. Yeah, that was shot in Vancouver. And that guy, I don't know what happened to him either, actually. But he... I think he was supposed to then be cast later into the show because there was this sort of supposed to be cross-promotional platform. That would be great. He could have a real character on the show, right? And that's what the game designers were thinking would happen. Like, that this would launch the series and so they brought in that actor. And then suddenly, I don't know how the thing changed, but then they decided to go a completely different direction. But now that you mention it, I don't know what happened to that guy. I imagine he's still in Vancouver somewhere. I'll have to check that out. Yeah. Okay. Because you're Canadian, right? Yes. Originally, I'm from Canada and then moved to Los Angeles for a number of years. And now I live in Australia. You pretty much crossed all the X-Files iterations. Some of them just cameos, but you were there. The first movie, for example. I know, shooting the movie in a very tight schedule between 2 seasons was a very stressful time. Do you felt that while you were shooting that scene on the movie? It was a little more tense for sure. And as I recall, we had to go back and reshoot the whole scene for some reason. And they lost that jacket I was wearing, so they had to actually make it from scratch. So the wardrobe department actually had to handcraft the jacket in that scene. But because it's a bigger budget and you have more time, it felt more luxurious, to go up and go, we're going to do a number of takes, you're going to do it different ways, as opposed to TV where, did you say it twice? Okay, was it in English? Great, let's move on. That's all you get. So there was more stress, but at the same time, there was also more leniency to
be a little more experimental in that sort of thing, Okay. in choices. Happy times those days. The show was on its peak of popularity. It was. I remember well. I was maybe 15 years old. The movie was a big thing at the time, even here in Portugal. The theater was packed. It was great. Have you ever come to Portugal? Have you ever been here? No. And there's a film festival in a town south of Lisbon that I've been meaning to go to, that everybody tells me is great, and I forget the name of it, but it's a coastal town. What Sintra, town is maybe? that one? I don't know. Sintra? Ye- You have Lisbon. Sintra sounds... Yeah, is that like a big tourist town and they have a film festival? I only know film festivals in Lisbon. Those are the big ones. Yeah. But I don't know. But if you ever come to Portugal, you should mail me and warn me or tweet something or whatever, okay? Don't forget that. Absolutely, I totally will. I won't forget. Oh. I would love to go there. It seems like a lovely country. It is, for sure. I don't know how much you can talk about this, but here it goes. We have now the X-Files revival. It's pretty much official that you are on at least one episode, right? Yes, for sure. They flew us to Vancouver. Okay. How did they brought your characters back? Because you were dead, as far as we know, right? We even saw your ghosts of your three at the end of the original show. So for me, you're dead. How they're gonna bring you back? You can't. Okay, let's have this argument. The episode Jump the Shark, where you saw us pull the fire alarm that seals the hospital. Okay. So yes. Then we don't see your bodies. Okay, I can. You don't see the bodies of the coffin. And the coffins are supposed to be hermetically sealed because we're supposed to be diseased with a deadly virus. Yet the coffins are all the same size. Okay. And if there's not supposed to be airspace, so one of the lone gunmen is shorter than the other two. So if the coffins are all the same size, so technically we may not be in those coffins. But how Mulder saw your ghosts? Well, or were we now living in the desert? And that's the lone gunman office, and that wasn't ghosts. That was actually us. Because he thought he saw ghosts, but maybe it was just actually us now out in the desert. The new show has an explanation how you're gonna be back. Well, okay, so I signed a non-disclosure agreement. Of course you did. Of course you did. I can't say exactly that part. But let's see, what can I say? It's a good explanation. It's a convincing explanation to have you back. That's what I'm asking. Right. Well, but Chris Carter's very clever, as a writer. He has, for every explanation, there's another mystery attached. So he's not using these 6 episodes to basically explain away 10 seasons of the X-Files. He's actually enhancing the mystery even more. So cool. I think that's a pretty good explanation of what you'll see. How many episodes are you in? As far as here's the other thing. They kind of trickily shot a lot of footage. So as far as I know, the script showed us in 1, but then I've heard talk that they could recut it and have us in more than 1. So I'll be as surprised as you are when I'll be watching. Then that was all my questions. I'm gonna regret not ask something after this interview finished because of course the X-Files are such a big thing for me. You didn't said what was your favorite episode without the lone gunman. Right. You know what it was? It was Humbug. Do you remember that episode? Yes, of course. It's one of the first comedic episodes. Absolutely, and they go to the freaks in the old in the Florida with the circus freaks. Yes. That one, yeah. Okay. And I had seen those guys live perform. It's the Jim Rose Freak Circus. So I really loved their show, and then to see them on TV, I thought was really special. So I love that episode. My favorite one is Jose Chung's From Outer Space. That's a great episode. Absolutely. In terms of writing and everything, that is so brilliant. And there's also that one,
you are part of it. It's the one where Scully knows that she has cancer. And you help Mulder to get in a facility to get some vaccine or. Oh yeah, and then we're underground in the tunnels opening that up. Yeah, exactly. I forget what that one's called, but that is a good episode for sure. It really. I'm trying to recall the name. I know the name. Memento Mori, of course. It's Memento Mori. That's right. Absolutely. A fantastic episode. Do you have any funny story to tell about the shooting, backstage funny story while you were... It was 9 years. I bet you have a lot of funny stories. I know. Well, there wasn't that many that involved the gunman because we would just come in, sort of get the job done and get out. Mm-hmm. But there were, funny instances of other crew members that got into all sorts of trouble. There was one of a young man. He had just moved to Hollywood, and working on the X-Files was his very first job as an intern. Right, he was a runner, and they were shooting the episode where the young child has been kidnapped, and 30 years later shows up exactly the same age on the very swing where he was last seen. That's in season 8. It's called Invocation, I think, the episode. Invocation, that's Invocation. Right. Anyway. Good episode, very good episode, actually. Very good episode. And the actor is reading the ransom note and has the picture of the small child. And as the actor is using that ransom note, it's getting crumpled up. So the props guy tells this new kid who's just moved to LA, go to Kinko's, the photocopy place, make some photocopies of the ransom note, and make some photocopies of the picture. So if it gets wrinkled, we got a fresh one. So the kid gets in his car, and because he doesn't know Los Angeles, he doesn't know where a photocopy place is. So he stops the car, and he doesn't even have a cell phone yet. So he has to go to a payphone. And he goes to a payphone and he calls information, I guess, like how you did it before Google. And he gets a number and then gets back in the car. But he had taken the ransom note and the photo with him into the phone booth and forgot it there. So okay, I'm seeing the scenario. Yeah, okay, right. So a lady comes on. She sees the ransom note in the photo. She calls the police. Says, it seems there's a ransom note and a photo of a small child in this payphone. Oh my God. And the police say, well, just leave it there. The kidnapper's probably going to come back, and then we're just going to surround the place. So the cops do that. They issue like 50, 60 police cars. There's a helicopter in the air. And once this guy went and realized he didn't have the photo and the ransom note, drives back to the phone booth, oblivious, doesn't see 50 cop cars, doesn't hear the helicopter overhead. And he grabs it, and all the cops then come out with their guns drawn, screaming, get to the ground, get to the ground. And he goes, I work for the X-Files. And the cops say, that even sounds crazier. I know, that totally sounds crazier. So they actually arrested him, and then they called the X-Files going, does this guy really work for you? And they said, yeah, but let him sit there for half an hour and sweat it out. We think it's hilarious. So he had to sit there for 30 minutes in prison. Did you caught a lot of lunatics in the past? Since you were one of those characters on the X-Files, there were people approaching you saying like, I was kidnapped by aliens or something like that? Yeah, well, I did. I actually did a documentary in 2010, I guess it came out, called The Truth Is Out There. And it sort of had a camera crew follow me around for a year as I met, and you say crazies, I don't think them as crazy. There's a lot of them that are serious researchers and have spent their lives, following various paranormal and unusual occurrences and that sort of thing. But yeah, I have been very privileged to meet a lot of these guys based on the character I played. And some of that work is really fascinating, and some of it seems a bit unusual for sure. But it's been fascinating. I've really enjoyed all those experiences. And if you go online and find The Truth Is Out There, I think you can watch it on UFO TV or something like that. You can actually see a lot of the people
that I've interviewed and talked to, and it's really quite a fascinating journey into that side of the culture. Okay, Dean, thank you very much. It was truly a privilege. The privilege is by mine. Fernanda is very quiet. Yes, I heard her giggling, though. I heard her giggling. I hear you. She said, I don't want to speak because I don't have any questions to ask, but she wanted to listen. And my memory is very bad. She actually, let me tell you a story. I was grounded in the 5th season of the show. My parents grounded because bad grades or something like that. and they didn't let me watch the X-Files for 2 or 3 months. And Fernanda was my neighbor, and she taped the episodes for me to go to her place to watch them in the next day or something. So Fernanda is very special for me, not only because she's a great person, but also because of the X-Files. That's fantastic. Well done, Fernanda. Thank you. Caríssimo Paulo, aguardas com expectativa este regresso à televisão, este esperado de regresso à televisão dos Ficheiros Secretos? Claro que sim. Eu julgo que vai na orientação daquelas respostas que eu queria ver respondidas após o primeiro filme. Mas eu não acredito que tu vais ter grandes respostas, Paulo, digo-te já. Eu acho sim que eles vão fazer uma espécie de upgrade aos mistérios, fazer uma espécie de recaustagem, de forma a que os novos mistérios agora se adequem um bocadinho às paranoias do século XXI, não é? Às vigilâncias, aos George Orwell, aos drones, à guerra química, vão pegar um bocadinho por aí, não é? Vão atualizar a coisa, não é? Exatamente. A mim satisfaz-me saber o facto de eles irem buscar grande parte da equipa original. Vão ser 6 episódios, não é? Vão ser 6 episódios. Só 6 episódios, são poucos episódios, é certo. Mas estão lá argumentistas e realizadores da equipa original, só isso vale bem a pena, porque eu sou da opinião que o Chris Carter é um bocadinho tipo George Lucas, percebes? Ninguém lhe é capaz de dizer que não. Então quando o gajo começa a escrever, a produzir e a realizar e a fazer tudo, quando não delega, a coisa corre mal. Mau presságio. É mau presságio. E foi o que aconteceu com o segundo filme. Secretamente tenho aqui Os prognósticos se isto correr bem, a ideia é continuar. Exatamente. E eu acho que é isso que eventualmente irá acontecer. Agora, nestes 6 episódios, contando que serão os 6 episódios definitivos, hipoteticamente, da X-Files... Vão ser dois de mitologia, ou seja, 2 que vão focar a paranoia e os mistérios do costume, não é? Que têm a ver com vida extraterrestre e não sei o quê. E os restantes 4 serão histórias estanque à moda antiga. Portanto, são monstros e coisas assim desse tipo. Pronto, vai ser um resumo, um apanhado daquilo que foi os X-Files, mas modernizado. Para mim era uma missão, era um objetivo aqui na bucket list falarmos nos Ficheiros Secretos. Eu bem sei que é principal, é antes de mais uma série e não os filmes, mas mas um dia a gente faz os... Então Miami Vice, não é? Isso já claro, Miami Vice, mas também tem o filme. Portanto, a desculpa, pegamos no filme do Miami Vice como desculpa e depois vamos à série. Exatamente. Que não foi o que fizemos aqui pegámos na série e depois usámos os filmes como desculpa. Mas pronto, tudo bem. Tudo bem. Bem, amiguinhos, continuem a olhar para os céus, nunca se sabe quem anda por aí, a verdade anda por aí, nós andamos por aí, é um podcast. Atenção, a Serra de Arganil é um bom sítio para fazer spotting de OVNIs. E o entroncamento também não? Eventualmente charutos acabaçados é o que é mais avistado por lá. Eu tenho pena de não termos tempo para falar mais, mas Portugal é um destino de predileção para os OVNIs, não é? Nós temos aí montes de folclore e história. Há muita gente que vê OVNIs agora. Ok, exato, bem visto. Aliás, então, o milagre de Fátima supostamente também foi um fenómeno. Também foi um OVNI. Exatamente. É verdade. Tá bem, amiguinhos, até à próxima. Adeus, até à próxima.